What's up guys, your boy Big Gay here coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big Gay Starcast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. As you can see guys, I got this nice little box today and I can't wait to crack it open and show you what's inside. Amigos, como pueden ver, nos llegó esta cajita y no puedo esperar para abrirla y mostrarle qué piezas vienen dentro. Alright guys, I'm gonna make a brief pause to crack this thing open and show you what's inside. Amigos, hacemos una breve pausa para abrir la caja y mostrarle las piezas que vienen dentro. Alright guys, welcome back. Thank you very much for joining me in another video. Amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme en un video más. So I usually do reviews on Hot Wheels and Matchbox, and today I wanted to give some love to Jada Toys. As you can see, they make some pretty awesome castings, and I also love off-road vehicles. I hope you guys like them. Ok amigos, normalmente hago reviews de Hot Wheels y de Matchbox, pero ahora quiero darle un poco de enfoque a Jada Toys. Como pueden ver amigos, hacen unos castings muy bonitos y me gustan mucho los vehículos de off-road y espero les gusten. So let's get started with this awesome 2006 Hummer H1. Como pueden ver amigos, este es una Hummer H1 del 2006. So this one comes in a nice Spectral Flame orange. It has a black interior, black top, and it's got a nice little lift kit. Como pueden ver amigos, esta pieza viene en su color Spectra, de color naranja. Tiene su interior negro y tiene el techo también de color negro. Me gusta mucho el kit alzado que tiene para las llantas. It's got some nice little wheels as well. Check out the black rims. Como pueden ver amigos, los rines son de color negro. Muy bonito. So let's check out the back. Vamos a ver la parte de atrás. So as you can see, it's very nicely done. You can see that the tail lights are nicely done. Como pueden ver amigos, la parte de atrás está muy bien detallada. Miren nada más las calaveras, están muy bien detalladas. So let's check out the front. Vamos a ver la parte de enfrente. So really cool. It's got a lot of detail on it. Como pueden ver amigos, tiene muy buen detalle. Let me know what you guys think. I'm also digging the decal between the doors. Me gusta mucho también el tampo que tiene ahí entre las puertas. Muy bonito. Alright guys, let me know what you guys think. Let's move on to the next one. Amigos, déjenme saber qué piensan. Continuamos con la próxima pieza. So this is a 2003 Hummer H2. Esta es una Hummer H2 del 2003. So this one comes in a nice Spectral Flame blue. It's got a black interior. It's got a black top. Esta pieza amigos viene en su color azul, color Spectra. Tiene su techo de color negro. It also has a nice little moonroof. Como pueden ver amigos, tiene su quemacocos. Really nice. Let's take a look at the back. Vamos a ver la parte de atrás. As you can see, it says Hummer on the bumper. Como pueden ver amigos, dice Hummer ahí en la defensa. It's got some nice little detail on the tail lights as well. También tiene sus calaveras muy bien detalladas. Muy bonita. Really nice. Let's check out the front. Vamos a ver la parte de enfrente. As you can see, it also has a nice detail as well. Como pueden ver amigos, tiene muy buen detalle también en la parte de enfrente. Really cool. Let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan amigos. So the next one is this 1973 Ford Bronco. Esta es una Ford Bronco del 1973. So this comes in a nice matte red color. It has a black interior, a white top, and it's got a nice little lift kit. Como pueden ver amigos, viene en su color rojo mate. Tiene su interior de color negro y el techo es de color blanco. Y como pueden ver amigos, tiene su kit de llantas alzadas. I'm really digging those black rims. Me gustan mucho los rines en color negro. Let's check out the back really quick. Vamos a ver la parte de atrás. As you can see on the left, it's got the Jada Toys tampo there. Como pueden ver amigos, en la parte izquierda tiene un tampo que dice Jada Toys. And to the right it says Ford. A mano derecha amigos dice Ford en letras blancas. So really cool. Let's take a look at the front. Vamos a ver la parte de enfrente.
As you can see, it's got some nice detail as well. Como pueden ver, amigos, la parte de enfrente también está muy bien detallada. Alright guys, let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan. Let's move on to the next one. So this is also a Ford Bronco from 1973. Amigos, este es una Ford Bronco del año 1973. So this one comes in a nice yellow color. It's got a black interior, a white top. I'm really digging those chrome rims. Esta viene en su color amarillo, amigos. Tiene su interior de color negro. Como pueden ver, la parte de arriba, el techo, es de color blanco. Me gustan mucho los rines cromados que tiene. Muy bonita la pieza. Let's take a look at the back. Vamos a ver la parte de atrás. Como pueden ver, amigos, también tiene su tampo de Jada toys. As you can see, it also has the Jada logo or the tampo on the left. You can see the taillights are nicely done, and it says Ford in white letters to the right. Como pueden ver, amigos, tiene su tampo de Jada. Las calaveras están muy bien detalladas y dice Ford en letras blancas a la derecha. Muy bonita la pieza. Let's take a look at the front. Vamos a ver la parte de enfrente. Really cool. It's got some nice detail. Como pueden ver, amigos, tiene muy buen detalle. Let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan, amigos. Alright guys, so I saved the best two pieces for last. Amigos, reservé las últimas dos piezas para el último. I hope you guys like them as much as I do. Espero les guste tanto como me gustan a mí. So this is the 2014 Chevy Silverado pickup. Como pueden ver, amigos, esta es la Chevy Silverado pickup del 2014. And this one comes in a nice Spectra Flame Blue. Como pueden ver, amigos, viene en su color Spectra, de color azul. It has a nice black interior. Tiene su color negro en el interior. I'm really digging those chrome rims. Me gustan mucho los rines cromados que tiene. Let's take a look at the back. Vamos a ver los detalles de la parte trasera. So as you can see, the tail lights are nicely done. Check out the chrome bumper. Como pueden ver, amigos, está muy bien detallada. Miren nada más las calaveras. Tiene la defensa de color cromado. So on the bottom left hand corner, en la parte de abajo, amigos, hacia la izquierda, dice Silverado. So it says Silverado on the left hand corner on the bottom, and it's got the Chevy bow tie right on the center of the tailgate. Como pueden ver, amigos, en la puertita también tiene el logotipo de Chevy en su color dorado. Muy bonita. Really cool. Let's check out the front really quick. Vamos a ver la parte de enfrente. So as you can see, it's very nicely done. The headlights, and you can see the Chevy bow tie right on the center of the grill. Como pueden ver, amigos, los faros están muy bien detallados y también tiene el logotipo de Chevy en la parrilla. And you could also see that the bumper is done in chrome. Como pueden ver, amigos, también la defensa está cromada. Muy chula, amigos. Se la super recomiendo. Espero la encuentren. So I hope you guys find this one. I found it once at Walmart. I left it behind and I regretted it. I was lucky to find it on Mercari. Amigos, esta pieza ya la había encontrado en Walmart. La dejé pasar y me arrepentí. Afortunadamente la volví a encontrar en Mercari a buen precio y aquí se une a la colección. So let's move on to the last one. Continuamos con la última pieza, amigos. Espero les guste. So this is the 2011 Ford F-150 SVT Raptor. Como pueden ver, amigos, esa es la Ford F-150 SVT Raptor del 2011. So this one comes in a nice Spectra Flame Blue. Como pueden ver, amigos, esta viene en su color Spectra, color azul. It has a black interior. Tiene su interior de color negro. I love the decals on the body. Me gusta mucho los tampos que tienen la carrocería. Muy bonita. I'm really digging the wheels. Me gustan mucho las llantas y los rines. It's got a black liner on the bed. Tiene un protector en la cama, amigos, de color negro. Really cool. Let's check out the back. Vamos a ver la parte de atrás. It's very nicely done, as you can see. Como pueden ver, amigos, está muy bien detallada. Check out the tail lights. Como pueden ver, amigos, las calaveras están muy bien pintadas.
and it says F-150 on the left. Como pueden ver, amigos, mano izquierda dice F-150. Está un poco pequeñas las letras, tal vez no las puedan leer muy bien. Y a mano derecha dice Raptor. So to the right it says Raptor. Really, really cool. Really love this truck. Definitely my favorite out of all 6. Definitivamente, amigos, esta es mi favorita de las 6. So let's take a look at the front as well. Vamos a ver la parte de enfrente. As you can see, it's got a lot of detail. Como pueden ver, amigos, tiene muy buen detalle. Let's check out the decals on the hood. Vamos a ver los tampos que tiene aquí en el cofre. Very, very nice. You know, unfortunately, it does not have the Raptor decal on the grill. Desafortunadamente no tiene el logotipo de Raptor en la parrilla, pero aún así luce muy, muy bien. So regardless, guys, it still looks very, very cool. Let me know what you guys think. This is all I have for you guys today. I hope you guys enjoyed the video. You all have a great weekend. God bless, and I'll see you guys in the next video. Amigos, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero hayan disfrutado el video. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.